Hamjambo tena. Mimi naitwa Stanley Kimure, Chairman Starehe na pia Treasurer wa Jubilee Nairobi County. Mambo ya kwanza ile ambayo tungetaka kuzungumzia ni kuhusu hiyo ofisi ambayo tumekuja mpya, na tunataka kuwakaribisha kwanza kwa hiyo ofisi mpya, na tuambia kwamba hiyo ofisi sasa ndio tuko nyumbani. Sasa hapa ndio nyumbani kuliko mahali pengine popote. Kwa hivyo watu wote wa Nairobi, watu wa Kenya mzima, tunawakaribisha kwa hiyo ofisi ambayo sasa itakuwa ikifanya kazi. Mambo itakuwa inatoka hapa ikienda mashinani. And as you can see, Jubilee haijalala na Jubilee haijaisha. So nataka kusema asante sana SG kwa sababu ya kuona ya kwamba tunafaa kuwa na mahali tunaweza ita nyumbani na tulale, tukitaka kulala tukipanga mambo yetu ya Jubilee. Yale ambayo ningetaka kuzungumzia pia ni kwamba sisi kama Jubilee tuko ndani ya azimio ambayo inaongozwa na Raila Amolo Odinga kama party leader wetu. Jubilee party leader wetu ni Uhuru Muigai Kenyatta, na sisi hatubanduki kwa azimio. Tunajua ya kwamba hiyo ndio ile ambayo itakuja kukomboa nchi hii kwa yale mambo ambayo tumepitia, na yale ambayo tuliambia watu wakati wa campaign. Tukawaambia kwamba hawa watu ni jokers, hakuna kazi watakuja kufanya, interest yao iko tu kukua kwa power, but hawakuwa na agenda yoyote. Na kama vile nyinyi mnajionea, pia nyinyi ni wa Kenya, mnajionea kwamba hawakuwa na agenda. Agenda yao ilikuwa ile yao ya bottom up, ilikuwa ya kutoa watu wetu wale ambao walikuwa na kakitu kuwafanya maskini. Na hiyo bottom up yao tunasema ya kwamba ilikuwa kukutolea unga shilingi 120 vile ilikuwa wakati ule, kuweka 250 vile iko saa hii. Ilikuwa ya kutoa watu wetu kwa mambo yale walikuwa wanafanya biashara zao bila kusumbuliwa, kuwapeleka juu, kupeleka maisha juu kiwango ya kwamba hata biashara sasa zinarudi chini. Kama vile mnajua, tumekuwa tukiongea kuhusu kura zile ambazo tulipata za urais. Sisi kama azimio, rais wetu Raila Odinga alikuwa na 8.1 million ambazo ndio zilikuwa kura mingi sana za yule candidate alikuwa na kura mingi za ushindi. Yule wao alikuwa na 5.9, 5.9. Kwa hivyo wizi ile ilifanyika, wakafika mahali ya kwamba yule Chebuchietha akatangaza kura za uongo, kura za kudanganya watu, na tumekuwa nyinyi wenyewe mnajionea mambo inaendelea huko. Tumekuwa na yule whistleblower, mumeona ile mambo wametoa, na mambo mingi iko njiani itakuja, ya kwamba watu waliwekelea uzito wao wa pesa zao kwa kubadilisha uamuzi wa Wakenya. Hapo mbeleni tutaendelea tukiongozwa na SG wetu ambayo sisi tunamuita kama general, kwa maana amesimama kwa hii kikosi sawa sawa, na party leader wetu, rais wetu Raila Odinga, wataenda wakituambia mambo ingine yale yanaendelea. But yale tuko nayo kwa wakati huu ni kwamba 8.1 zetu ndio zinafanya sasa tuanze kuulizana kura zetu zilienda wapi na tutapata ushindi wetu namna gani. Na vile mnatuona hapa, hatuko hapa tu ati kuongea na kuenda baraza. Mmekuwa mkiona tunaenda baraza kutaka kujua watu wanasema nini, watu wanafikiria nini, after siku 100 kumekuwa namna gani, maisha imekuwa mazuri, yamekuwa mabaya. Tunafanya baraza na tutazunguka kila mahali. Lakini sisi kama Jubilee tunasema ya kwamba zile kura ambazo Jubilee ilisaidia kupeleka kwa azimio la umoja, lazima haki yetu tupewe. Na sisi hata vile tulikuwa tumesema tutalinda kura zetu, wakati mwingine mliona ni kama tuliogopa tukakosa kufanya mambo after uchaguzi. Ni kwa sababu sisi ni wa Kenya na tunapenda Kenya.
na tuwezi taka kukuwe na shida. Lakini hiyo ijamaanisha ya kwamba tugandamizwe, tunyang'anywe ushindi wetu na tuendelee kunyamaza. Imefika wakati sasa, sio firimbi tunapiga. Sisi ni kusema, tunataka kusema yale ambayo iko mbele yetu, na hiyo ni kuambia Wakenya wakuwe tayari. Tutakuja kila mahali. Sisi kama Jubilee hatujaisha, tutaongoza hii kikosi na tuhakikishe ya kwamba ushindi wetu tumeupata, na rais wetu Raila Amolo Odinga amekuwa rais. La mwisho, yale ambayo ningetaka kuambia Wakenya wetu ni ya kwamba wakati unaona watu wakiondoka hapa kila mara, wanaenda make declarations zingine huko kwa barabara, wengine wanaenda ati kila region tukienda ati area hii tumeandika fulani, area hii bona tunaambia watu tumeandika watu fulani area hii, Kirinyaga tumelete huyu, sijui Narok tumelete huyu, hata Kalani hata mtu wa kufagia tunamuparade hapo. Bona hatusemi tumefuta nani kwa hizo areas? Bona hatusemi tumeondoa fulani kwa sababu ya mwelekeo fulani? Na ujue ukiwa kwa serikali unatumikiaga the government of the day. Tumeona sisi kama watu wale ambao tunaongea vile tunaongea, kuna ile hata kuparade wafanyikazi wa serikali unawaweka uoga, unafanya waone kama waji-expose ama wa-exposiwe, hakuna kazi itafanyika. Kwa hivyo sitaongea mengi sana. Asanteni sana, na mkubali tuende kureclaim ushindi wetu ambao ni 8.1 versus million 8.1 versus 5.9, na hizo ni kura zilipigwa na Wakenya. Mount Kenya kura ilipigwa na ilipigiwa baba, lakini ushindi ikaibiwa. So kwa hayo mengi na machache, asanteni sana. Hamjambo wa Kenya wenzangu. Kwa majina ni Joseph Kagai. Wacha niongee kwa kimombo ili ndio hii sauti isikike vizuri. As Jubilee Party, we have been taken for a ride for a long time. People discussing our impact on the previous election. But 3 million votes is not something that we can keep quiet about. They thought that we'll not know their schemes, but finally, through the whistleblower, we want to give Kenyans the reality. We gave 3 million to the Azimio coalition. This means that even when you calculate on the voting patterns of Mount Kenya with a low voter turnout, it is very clear that Kenya Kwanza never even won an election where they perceive to be their stronghold. And let me tell our people like this. We have been duped by statements after statements. This is a government that came in through deceit. And for sure they cannot run this country through deceit. They say one thing but they mean another. They said kazi ni kazi, but every day we are seeing them closing businesses. How can you say a hotel, one in a town? How many towns do we have in Kiambu? How do you determine a town to discuss which area is supposed to be given one hotel, one restaurant? We see deceit because even in their own policy, they disagree even with their own governors. In Nairobi, they say they close bars. The other one is saying don't close. But when it comes to Mount Kenya, they say close. Are they pro Mount Kenya or against Mount Kenya? This is a president that came through deceit, and it is the right time that our people must understand that this government is not our government. Our party Jubilee had a clear manifesto on how to improve business, on how to create manufacturing. That is what Raila Amolo Odinga was coming to do to this country. But as we speak, companies are closing. Tunaangalia kila siku wakubwa wa serikali kutoka Mount Kenya wanafutwa kazi without public participation, without anything. Unasikia Kenya Ports Authority, the CS watu bila kufuata any procedure. Hakuna bunge inakaa kudiscuss anything about any parastatal. Wacha kuuza tu. They want to sell our parastatal. I don't know where they're getting that mandate. Wanataka kuondoa wawakilishi wetu wa bunge kutoka kujadiliana ni kampuni gani zinafaa kuuzwa na zitauziwa nani. Wanatuondoa kwa meza ya kudiscuss mambo ya taifa letu. Kwa nini? Hii ni jambo ambalo kama Jubilee na Azimio la Umoja One Kenya Coalition, we knew before. We told our people, and now we are not letting you down. Tunasimama kama Jubilee Party Nairobi chapter tuhakikishe ya kwamba this government will not continue in their deceit.
We can see what they are doing to Safaricom. Within a short time, Safaricom inaanza to lose its position in Africa as the leading corporation. Hatutaruhusu haya. Unasikia kila siku kuna mtu ambaye anaonekana alikuwa ni wa Azimio, just because they are Mount Kenya, wanaondolewa kwa kazi. Hatutaendelea hivyo. Sisi kama Jubilee Party hapa Nairobi tutasimama na SG wetu na apewe heshima. Hajaongea, nasikia watu wanauliza nani ametuma SG. Sisi ndio tumemtuma. Yeye ndio mwakilishi wetu wa chama. Wanapokaa chini katika Azimio One Kenya Coalition, he is representing our voice. Na hiyo sauti akituletea sasa, mutaisikia kila siku kupitia runinga, kupitia simu, social media na katika baraza zetu. This conversation must continue, maana watu wetu wamedanganywa. Si walisikia waliambiwa wanaletewa fertilizer. Fertilizer unaletewa nini? Hakuna mvua. Sasa wamekosa mvua, wanasema tukutane tufanye maombi ya taifa. You cannot mismanage a country and solve it just a prayer for rain. Our country needs more help, not just from kuleta mvua. Tunataka tuondolewe uongozi ambao uliingia hapo bila hata idhini ya Wakenya. Waliiba nafasi yao kuingia katika serikali, tunawaomba kwa heshima. Just resign. You cannot take this country, as our SG said, kama wheelbarrow. A wheelbarrow was just a slogan, but a country is bigger than a wheelbarrow. Santeni. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Huu ni Ramadhan kutoka Kibra. Na kwanza Bwana SG nashukuru sana. Na ningependa kuwashukuru wana Jubilee kwa kukuwa part of the People's Baraza ambayo kwamba inaendelea nationwide. Na sisi kama Jubilee tutaendelea kuwa part of the People's Baraza na tutaendelea kuhudhuria mikutano ambayo kwamba inapigwa na Azimio Kenya mzima. Na ningependa kuwaomba wafuasi wote wa Jubilee msibaki nyuma, kwa sababu we are part and parcel of Azimio. Sisi ni Azimio na Azimio ni sisi. Kwa hivyo napenda tuendelee kuhudhuria mikutano na tukue frontline kutetea haki yetu kama wana Azimio. Na weekendi hii ya kesho kutwa Jumapili tutakuwa na mkutano wa Azimio Kibra. Ningependa kuwaalika wote wajitokeze waweze kuhudhuria ili tuweze kuonesha kwamba Wakenya sisi ndio tulikuwa washindi na sisi ndio tuko na sauti kama Wakenya. Ningependa kwa watu wote wajitokeze na hudhuria mkutano wetu ili tuweze kuonesha namba zetu na ili tuweze kureclaim victory yetu kama wana Jubilee. Asanteni sana na washukuru. Thank you so much. Margaret. Habari zenyu tena? Kwa majina naitwa Margaret wa Maitha kutoka Dagoreti. Mimi ni mama, nimeshtuka sana. Tuliambiwa serikali ni ya mama mboga. Swali ni, mama mboga ndio huyo amenyang'anywa linda mama. Saa hizi kama mama ukienda kwa supermarket na 1,000, ole wako utarudi ukimwaga machozi. Watoto ndio wamejaa vijijini. The life of living has become so expensive in a way that we are not even able to provide a daily bread for our kids. Hii ndio serikali tuliambiwa kweli inasaidia wananchi wa kawaida? Na school fees ndio hiyo. Kama mimi mzazi mtoto wangu aendi shule, maana nilikuwa nimeambiwa, nimedanganywa na wale watu kuwa watoto watasoma. Serikali ya Jubilee ilitusaidia tukapata linda mama. Sai wa mama wanakufa hospitalini wakilala kila siku chini, hawana mtu wa kuwahudumia. Nataka kuambia hii serikali wakati ni sasa hivi. Mujiondoe mapema, muache serikali ile iliyochaguliwa na wananchi wa Kenya ifanye kazi. Asante sana bwana SG. Sisi tunaandamana hapa kwa moja mpaka tusaidie baba. We want to proclaim our victory. We are not going to remain silent again. Enough is enough. You cannot even afford water, normal water ile tulikuwa tunanunua sasa imeongezewa bei. Jamani, tunaelekea wapi? Hii ni kweli serikali ya mama mboga ama tulikuwa tunadanganywa? Sasa ni wakati wa kuchukua ushindi wetu, na ushindi wetu na njia moja tu. Tutaandamana kabisa na tutashikilia baba na SG wetu mpaka mwisho until we get back our victory. Asanteni. Thank you so much. Asanteni sana. Na washukuru wale ambao wamesema yale wamesema, ni mambo ambayo tunakubaliana nayo katika chama. But let me add two things. One is that we saw the illegitimate government, illegitimate regime
take away the security or reduce, downgrade the security of the former head of state, and by extension to even families of heads of state. I want you to find out what is happening to even the former President Kibaki's detail and whatever it was that was provided to him. Find out. We also are aware that they started tinkering with it a while ago. And this is clearly an overreach. There is a limit beyond which people can bear, and we think they are getting very close to that limit. Downgrading the security of the head of state because of their own reasons is something that we cannot take kindly, and we do not want that line of behavior continued. Number two, they must stop using the former head of state as part of their diversionary tactics. They came into office illegitimately, and they have clearly failed to manage the affairs of this country. And they are using every opportunity they can imagine to divert the attentions of Kenyans. Hii ushuru wamepandisha kila kona, na imewakalia wa Kenya mpaka hakuna Mkenya ambaye halii leo. Iwe ulikuwa UDA, uko Azimio, uko chama kipi, hakuna Mkenya ambaye hasikii uchungu wa yale ambayo inafanywa na serikali hii. Lakini they don't want to address the issue of the taxes, the overburdening of Kenyans by overtaxing them. They want to divert our attention to the former head of state. Kama wameongeza maji, hata wakati tulikuwa tunafanya campaign, hatu kufikiria unaweza fikiria kuongeza maji. Ideally you should be providing water for free. Hapa ni kuongeza maji. Nasikia hata chumvi wameongeza. Hii ni kitu ya maajabu. Unajua ukiiba, afadhali hata ukuwe na idea ya ile ulikuwa unataka kufanya na ukimaliza wizi. Sasa uliiba, hauna hata idea una serikali, you are making it very difficult for us even to cope up with the difficulties that you are putting us under. But we are saying this, and this is why we belong to the People's Baraza. We are going to be part of it. Because the injustice, the social injustice that Kenyans are being occasioned to is now beyond. Maisha ya kila siku yamezidi. I never imagined that people can withdraw matatus from the road. We have always complained about the matatu owners because they were the ones hiking the prices. This time, they can't even hike because there's nobody to pay any fare. So they're actually pulling their matatus off the road. Young men are getting unemployed, the drivers, the touts are also getting unemployed. That kind of hardship is what UDA needs to concentrate on, unless on issues like withdrawing security hapa na pale. Hiyo mambo haina maana. And I think it is important that they continue paying attention to that. And especially, hiyo maneno ya taxes. When you say that you want to tax, ati kwa sababu nilipatiwa chaba na mzee, you want to tax that. Unajua unaweza fikiria ni uhuru you are targeting. And Kenyans need to know. If there's anything you have ever received as a form of inheritance, kutoka kwa gukawa ya guka wako, hiyo ndio wanasema watapiga uchuru. And finally, with even all these heavy taxes, what do they have to show for it? What project in the country is being undertaken? Where is the money going? They are overtaxing us, and they have already overborrowed 509 billion. They have borrowed within the last 150 days. Na tena uchuru ndio huo tumekaliwa, na hakuna project hata moja tunaona. Unajua ile hatujauliza nani anaiba hizi pesa. That is our next phase. Nani anaiba hizi pesa? Kwa sababu zinaibiwa. Where is the money going? Right now I can give the name of a police officer who is stuck in India. Now before, NHIF was paying for them. Today even the police officers are not getting the proper cover from NHIF. The teacher is the same. There is a teacher who was released from Nanyuki the other day. Jana alikuwa apasuliwe tubo, lakini NHIF cannot pay. Amewaambiwa ondoke. So something is not right with this government. Now that is why I want to thank these members of Nairobi branch. They have led the Jubilee Party
for the last known number of years, and they are still doing it, and will continue doing the same. And as they have said, they are going to be part and parcel of the Azimio rallies. We in Jubilee are strong in Azimio, and we will continue being strong in Azimio. What Baba tells us to do, we will do. Yes. What Baba tells us to do, we will do. And we are very happy with him because he has already said that we are going to have the people's baraza and they will be peaceful. That is in line with our thinking also. We are going to be in those peaceful barazas to ensure that we push, not just for electoral justice, but this time, hata ile inatukera zaidi ni ile uchungu wa Kenya wako nayo, kuliko hata ile wizi walitufanyia kura. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki, waendelee na kuongeza stima. Wacha tuendelee kupata shida. But can you just imagine, hii kitu tunaita rural electrification. Ililetwa na Kibaki, Uhuru akaipeleka bio. Until almost 80% of Kenyans are now connected. Tata wanatumia ile line ya stima iliwekwa kwa chochoo nyumbani, kwa ile nyumba ya udongo, anaitumia kukunywa damu ya huyo chochoo. Because they are using that line to tax the old people, the people who have nothing. Kwa hivyo ni kama mlija walipatiwa kuingia kwa manyumba kila Mkenya. Instead of helping them come out of poverty, they actually, we can't allow that. These services were not being brought for people to become poorer. They were meant to help our people. And we will be very, very, he asked for a robust opposition. Tutampatia paka achoke. Na sioni akimaliza hii mkono. Asanteni. Muko sawa? Muko sawa? Yes? Uh-huh. These are the leaders of our branches. And the elected leaders have their work to do. You remember they have the floor. And we want them to use the floor to articulate the issues that we are articulating out here. We will have meetings with the leaders who are elected also. I was yesterday with the leaders of Kiabu, and we had some of you covering it. Those who even tried on our tickets and did not make it. The other week I was in Nyeri with a similar team. On Monday I will be in Nakuru and Nyandarua. On Wednesday I will be in Embu and Kirinyaga. So this is part of our party activities. And this is, of course, the biggest branch and also the strongest branch. With 17 constituencies, we are happy that they were able to get 10 of themselves here. Na wengine tuko na apology yao, including the ones from the chairman. And when it comes to Kibra and elsewhere, they will be leading in mobilization. They will be mobilizing to ensure that our rallies have are represented, our people are also in them, and the voices of the people is heard through those rallies. Asante sana. Thank you. Thank you. Thank you.